The Home of the Fairies. A short story written by Im Bang and read for you in both Korean and English. Please enjoy. In the days of King In-jo, 1623-1649, there was a student of Confucius who lived in Kapyong. He was still a young man and unmarried. His education had not been extensive, for he had read only a little in the way of history and literature. For some reason or other he left his home and went into Gangwon province. Traveling on horseback, and with a servant, he reached a mountain, where he was overtaken by rain that wet him through. Mysteriously, from some unknown cause, his servant suddenly died, and the man, in fear and distress, drew the body to the side of the hill, where he left it and went on his way weeping. When he had gone but a short distance, the horse he rode fell under him and died also. Such was his plight, his servant dead, his horse dead, rain falling fast, and the road an unknown one. He did not know what to do or where to go, and reduced thus to walking, he broke down and cried, 인조 제2 1623, 1649 시대 가평의 유학을 공부하는 안절문 선비가 살고 있었습니다. 그는 아직 결혼하지 않았고 역사 나문학을 그리 많이 읽지는 않았습니다. 어떤 이유에서인지 집을 떠나 강원도로 행하게 되었는데 하인 하나를 데리고 말을 타고 가던 중 어느 산에 이르러 비를 몹심하게 되었습니다. 그러던 중 알 수 없는 원인으로 하인이 갑자기 죽어버렸고 그는 두려움과 슬픔에 휩싸여 하인의 시신을 언덕가에 모셔두고 울면서 길을 떠났습니다. 그런데 얼마 못 가 이번엔 타고 있던 말이 쓰러져 죽어버렸습니다. 이렇게 하인도 죽고 말도 죽고 비는 억수로 쏟아지고 길도 낯선 곳이라 그야말로 막막하기만 했습니다. 어찌할 바를 몰라 결국 걸어갈 수밖에 없었고 걷다가 서러움에 북받쳐 통곡하였습니다. At this point there met him an old man with very wonderful eyes, and hair as white as snow. He asked the young man why he wept, and the reply was that his servant was dead, his horse was dead, that it was raining, and that he did not know the way. The patriarch, on hearing this, took pity on him, and lifting his staff, pointed, saying, "There is a house yonder, just beyond those pines. Follow that stream, and it will bring you to where there are people." 바로 그때 눈매가 몹시 신비롭고 머리가 눈처럼 새하얀 노인이 나타났습니다. 노인은 왜 울고 있느냐고 물었고 젊은 선비는 하인이 죽고 말도 죽었는데 길도 모르겠고 비까지 쏟아져 어찌할 줄 모르겠다고 대답했습니다. 이를 들은 노인은 측은한 마음이 들었는 지지팡이를 들어 저기 소나무들 너머에 집이 보이니 저 시냇물을 따라가면 사람들이 있는 곳에 이를 거디라고 일러주었습니다. The young man looked as directed, and a li or so beyond he saw a clump of trees. He bowed, thanked the stranger, and started on his way. When he had gone a few paces he looked back, but the friend had disappeared. Greatly wondering, he went on toward the place indicated, and as he drew near he saw a grove of pines. Huge trees they were, a whole forest of them. Bamboos appeared, too, in countless numbers, with a wide stream of water flowing by. Underneath the water there seemed to be a marble flooring like a great pavement, white and pure. As he went along, he saw that the water was all of an even depth, such as one could cross easily. A mile or so farther on he saw a beautifully decorated house. The pillars and entrance approaches were perfect in form. 젊은 선비가 노인이 가리킨 쪽을 바라보니 한리쯤 떨어진 곳에 나무들이 우거져 있었습니다. 그는 노인에게 큰 전로감사를 표하고 그 길로 행했습니다. 몇 발짝 가다가 뒤를 돌아보니 방금 전까지 함께 있던 노인은 온데간데 없이 사라져 있었습니다. 이상히 여기면서도 일러준 대로 걸어가자 거대한 소나무 숲이 펼쳐졌고 그곳에는 끝이 보이지 않는 많은 대나무들과 넓은 물줄기가 흘러가고 있었습니다. 물 아래에는 대리석처럼 하얗고 깨끗한 바닥이 깔린 것처럼 보였습니다. 물살도 일정에 쉽게 건널 수 있겠다는 생각이 들었지요. 그렇게 또한 참 간이장식이 아름다운 집 한 채가 보였는데 그 기둥이 입구 구조가 무척 완벽해 보였습니다. He continued his way, wet as he was, carrying his thorn staff, and entered the gate and sat down to rest. It was paved, too, with marble, and smooth as polished glass. There were no chinks or creases in it, all was of one perfect surface. In the room was a marble table, and on it a copy of the Book of Changes. There was also a brazier of jade just in front. Incense was burning in it, and the fragrance filled the room. Beside these, nothing else was visible. The rain had ceased and all was quiet and clear, with no wind nor anything to disturb.
The world of confusion seemed to have receded from him. 비에 흠뻑 젖은 채 들고 있던 가시 지팡이를 짚고 그 집이 문을 들어서자 대리석으로 반질반질하게 깔린 마당이 나타났습니다. 흠이나 틈새 하나 없이 완벽하게 이어진 대리석 바닥이 마치 유리를 닦아놓은 듯 매끄러웠습니다. 방 안에는 대리석으로 된 탁자가 있었고 그 위에는 주억 한 권이 놓여 있었습니다. 또 그 앞에는 옥으로 만든 어로가 있었는데 그 안에 향잎이 어져 방 안 가득 그 윽한 향내가 번지고 있었습니다. 그 이외에는 아무것도 보이지 않았고 마침 비도 그쳐 서주변은 무척 맑고 고요했습니다. 마치 혼란스러운 세상이 저 멀리 물러난 것 같았습니다. While he sat there, looking in astonishment, he suddenly heard the sound of footfalls from the rear of the building. Startled by it, he turned to see, when an old man appeared. He looked as though he might equal the turtle or the crane as to age, and was very dignified. He wore a green dress and carried a jade staff of 9 sections. The appearance of the old man was such as to stun any inhabitant of the earth. He recognized him as the master of the place, and so he went forward and made a low obeisance. 그가 그 자리에 앉아 놀라움을 금치 못하고 있을 때 건물 뒤쪽에서 발소리가 들려왔습니다. 깜짝 놀라 뒤를 돌아보니 나이가 거북이 나악만큼 들어 보이는 기품 있는 노인이 나타났습니다. 초록빛 초차림을 하고 9마디로 된 옥지팡이를 짚고 있었는데 그 모습이 세속이 어느 누구라도 압도할 듯한 위엄을 지니고 있었습니다. 이 집이 주인임을 직감한 젊은 선비는 얼른 나아가기 피절했습니다. The old man received him kindly, and said, I am the master and have long waited for you. He took him by the hand and led him away. As they went along, the hills grew more and more enchanting, while the soft breezes and the light touched him with mystifying favor. Suddenly, as he looked the man was gone, so he went on by himself, and arrived soon at another palace built likewise of precious stones. It was a great hall, stretching on into the distance as far as the eye could see. 노인은 그를 따뜻이 맞으며 말했습니다. 내가 이 집이 주인이요. 오랜 세월 자네를 기다리고 있었네. 그는 젊은 선비의 손을 잡고 어디론 가 이끌었습니다. 그 길을 걷는 동안 산세는 점점 더 황홀하게 펼쳐졌고 부드러운 바람겁이 치묘하게 그를 감싸는 듯했습니다. 그러다 문득 돌아보자 노인이 보이지 않았는데 어쩔 수 없이 혼자 그 길을 따라가다가 보석으로 지은 듯한 또 다른 궁전에 이르게 되었습니다. 그 궁전은 끝이 보이지 않을 만큼 거대하고 웅장했습니다. The young man had seen the royal palace frequently when in Seoul attending examinations, but compared with this, the royal palace was as a mud hut thatched with straw. 젊은 선비는 거것이 엄을 보기 위해 서울에 자주 올라가 왕궁을 보았었지만 이곳과 근주문 그 왕궁도 초가집처럼 보잘것없게 느껴졌습니다. As he reached the gate, a man in ceremonial robes received him and led him in. He passed 2 or 3 pavilions, and at last reached a special one and went up to the upper story. There, reclining at a table, he saw the ancient sage whom he had met before. Again he bowed. 그가 궁전 이문에 이르자 예복을 입은 한 사람이 나타나 그를 안내했습니다. 두세 곳의 누각을 지나 마침내 특별한 곳에 이르러 높은 층으로 올라갔는데 거기서 이전에 봤던 그 노현자가 탁자에 기대어 앉아 있었습니다. 젊은 선비는 다시 한 번 절을 올렸습니다. This young man, brought up poorly in the country, was never accustomed to seeing or dealing with the great. In fear, he did not dare to lift his eyes. The ancient master, however, again welcomed him and asked him to be seated, saying, This is not the dusty world that you are accustomed to, but the abode of the genii. I knew you were coming, and so was waiting to receive you. He turned and called, saying, Bring something for the guests to eat. 시골에서 소박하게 자라나 높은 신분이 인사들을 접해본 적이 없는 젊은 선비는 잔뜩 겁이 나서 고개를 들지 못했습니다. 그러나 그 노현자는 다시금 그를 반갑게 맞아 앉으라고 했습니다. 이곳은 자네가 익히 알던 먼지 가득한 속세가 아니라 신선들이 사는 곳이네. 자네가 올 것을 알고 기다렸네. 라며 말하고 돌아서 서손님 드실 것을 가져오라. 고 일렀습니다. In a little a servant brought a richly laden table. It was such fare as was never seen on earth, and there was abundance of it. The young man, hungry as he was, ate heartily of these strange viands. Then the dishes were carried away, and the old man said, I have a daughter who has arrived at a marriageable age, and I have been trying to find a son-in-law, but as yet have not succeeded. Your coming accords with this need. Live here, then, and become my son-in-law. The young man,
not knowing what to think, bowed and was silent. 잠시 후 하인 이상을 차러 왔는데 세상에서 본 적 없는 진기한 음식들이 가득했고 양도 많았습니다. 배가 고팠던 젊은 선비는 이런 낯선 음식들을 마음껏 먹고 나니 곧 상이 치워졌습니다. 노인은 나는 출가시킬 딸 하나가 있는데 마땅한 사이를 찾지 못했소. 자네가 잘 찾아온 것 같으니 럭이 머물며 내 사이가 되어주게나 라고 말했습니다. 젊은 선비는 어찌해야 할지 몰라 절만하고 입을 다물었습니다. Then the host turned and gave an order, saying, Call in the children. 2 boys about 12 or 13 years of age came running in and sat down beside him. Their faces were so beautifully white they seemed like jewels. The master pointed to them and said to the guest, These are my sons. And to the sons he said, This young man is he whom I have chosen for my son-in-law. When should we have the wedding? Choose you a lucky day and let me know. 그러자 주인은 아이들을 불러라 하고 명령하였고 12살쯤 되어 보이는 손은 둘이 달려와 겉에 앉았습니다. 두 손은 이 얼굴은 눈부시게 희고 보석처럼 빛이 났습니다. 주인은 그들을 가리키며 젊은 선비에게 이 둘이 내 아들들이네. 이 젊은이가 내가 사이 삼으려 하는 사람이니 언제 혼례를 올릴 지기릴, 길일, 을 골라 알려다 오라 고 말했습니다. The 2 boys reckoned over the days on their fingers, and then together said, The day after tomorrow is a lucky day. 두 손은 손가락으로 날짜를 헤아리더니 모레 가길 일입니다라 고동시에 말했습니다. The old man, turning to the stranger, said, That decides as to the wedding, and now you must wait in the guest chamber till the time arrives. He then gave a command to call so and so. In a little an official of the genii came forward, dressed in light and airy garments. His appearance and expression were very beautiful. A man, he seemed, of glad and happy mien. 노인은 젊은 선비에게 돌아보며 그러면 혼례는 모레로 정하겠소. 그때까지 손님 방에서 쉬고 있으시오. 라고 말했습니다. 그리고 다시 부하들에게 누군가를 부르라 고명령했습니다. 잠시 후 옅은 빛깔의 옷을 입은 신선계 관리가 나왔는데 그 풍모가 참으로 화사하고 미묘한 빛을 띠어 보였습니다. The master said, Show this young man the way to his apartments and treat him well till the time of the wedding. The official then led the way, and the young man bowed as he left the room. When he had passed outside the gate, a red sedan chair was in waiting for him. He was asked to mount. 8 bearers bore him smoothly along. A mile or so distant they reached another palace, equally wonderful, with no speck or flaw of any kind to mar its beauty. In graceful groves of flowers and trees, he descended to enter his pavilion. Beautiful garments were taken from jeweled boxes, and a perfumed bath was given him and a change made. Thus he laid aside his weather-beaten clothes and donned the vestments of the genii. 주인은 그 관리에게 이 젊은 분을 올레까지 편히 모셔라라고 일렀습니다. 관리는 선두에 서서기를 인도했고 젊은 선비는 절으라 고급방을 나섰습니다. 문 밖으로 나 온이 붉은 가마가 준비되어 있었고 그를 태우고 8명이 가마꾼이 부드럽게 옮겨주었습니다. 한참 가자 또 하나의 궁전에 도착했는데 이곳 역시 티끌 하나 없을 만큼 놀랍도록 아름다웠습니다. 꽃과 나무들이 우아하게 늘어 선숲 속에 다다라 그는 그 안에 별채로 들어갔습니다. 보석함에서 눈부신 옷가지를 꺼내어 향기로운 탕에서 목욕을 시키고 낡은 옷을 벗겨낸 뒤 신선들의 복장을 입혔습니다. The official remained as company for him till the appointed time. When that day arrived other beautiful robes were brought, and again he bathed and changed. When he was dressed, he mounted the palanquin and rode to the palace of the master, 20 or more officials accompanying. On arrival, a guide directed them to the special palace beautiful. Here he saw preparations for the wedding, and here he made his bow. This finished he moved as directed, further in. The tinkling sound of jade bells and the breath of sweet perfumes filled the air. Thus he made his entry into the inner quarters. 그 관리는 혼례 당일까지 그의 곁에서 시중들었습니다. 드디어 혼례 날이 되어 다시금 더하러 한 옷이 날아왔고 그는 목욕 후 갈아입었습니다. 복장을 마치자마자 가마에 올라 주인이 궁전으로 행했는데 20명 넘는 신선계 관리들이 수행했습니다. 궁에 도착하니 한 내자가 그를 아름다운 궁전이라 불리는 특별한 장소로 데려갔고 이미 혼례를 위한 준비가 갖추어져 있었습니다. 그는 그곳에서 절을 올리고 더 안쪽으로 들어갔는데 옥으로 된 방울이 맑게 울리고 곳곳에 그윽한 향이 감돌았습니다.
그는 그렇게 안뜰로 들어서게 되었습니다. Many beautiful women were in waiting, all gorgeously apparelled, like the women of the gods. Among these he imagined that he would meet the master's daughter. In a little, accompanied by a host of others, she came, shining in jewels and beautiful clothing so that she lighted up the palace. He took his stand before her, though her face was hidden from him by a fan of pearls. When he saw her at last, so beautiful was she that his eyes were dazzled. The other women, compared with her, were as the magpie to the phoenix. So bewildered was he that he dared not look up. The friend accompanying assisted him to bow and to go through the necessary forms. The ceremony was much the same as that observed among men. When it was over, the young man went back to his bridegroom's chamber. There the embroidered curtains, the golden screens, the silken clothing, the jeweled floor, were such as no men of earth ever see. 그곳에는 신들의 여인 같은 화려한 옷차림의 미인들이 여러 대기하고 있었습니다. 그중 한 명 이주인이 따를 것이라고 생각했는데 잠시 후 수많은 시종을 거느린 그녀가 나타났습니다. 보석과 화려한 옷으로 눈부시게 빛나는 그녀는 진주로 된 부채로 얼굴을 살짝 가리고 있었지만 부채 뒤로 드러난 모습은 눈이 부실 정도로 아름다웠습니다. 다른 여성들은 그녀에 비하면 마치 까치가 봉황 앞에 선 듯 비교가 안 되었습니다. 젊은 선비는 너무 황홀해 감히 쳐다볼 엄두도 내지 못했고 동행한 이가 절차에만 초절을 하도록 도와주었습니다. 홀레이시그는 간세상과 크게 다르지 않았습니다. 예식이 끝난 뒤 그는 신랑방으로 돌아갔는데 수놓은 의장, 금빛 병풍, 비단옷, 보석이 박힌 바닥 등 인간 세계에서는 본 적 없는 호화로움에 둘러싸여 있었습니다. On the second day his mother-in-law called him to her. Her age would be about 30, and her face was like a freshly blown lotus flower. Here a great feast was spread, with many guests invited. The accompaniments thereof in the way of music were sweeter than mortals ever dreamed of. When the feast was over, the women caught up their skirts, and, lifting their sleeves, danced together and sang in sweet accord. The sound of their singing caused even the clouds to stop and listen. When the day was over, and all had well dined, the feast broke up. 이튿날 그 이장 모가 그를 불렀습니다. 장모의 나이는 30대쯤 되어 보였고 가피년 꽃처럼 아름다운 얼굴이었습니다. 그곳에는 손님들을 초대해 호화로운 잔치가 벌어지고 있었고 연주되는 음악은 인간 세상이 상상할 수 없을 정도로 달콤했습니다. 잔치가 끝날 무렵 여성들은 치맛자락을 살짝 들고 소매를 올려 함께 춤추며 노래하기 시작했는데 그 소리에 구름조차 멈추어 귀를 기울일 정도였습니다. 날이 저물고 모두가 실컷 먹고 마신 뒤에 야연회는 끝이 났습니다. A young man, brought up in a country hut, had all of a sudden met the chief of the genii, and had become a sharer in his glory and the accompaniments of his life. His mind was dazed, and his thoughts overcame him. Doubts were mixed with fears. He knew not what to do. 시골 두막에서 자란 그 젊은 선비는 이토록 신선계의 우두머리를 만나 그의 영화와 영광을 함께 누리게 되자 정신이 아찔해져서 두려움과의 구심이 뒤섞인 복잡한 심정에 사로잡혔습니다. 그저 어찌해야 좋을지 알 수 없었습니다. A sharer in the joys of the fairies he had actually become, and a year or so passed in such delight as no words can ever describe. 그렇게 그는 신선들의 기쁨을 함께하며 인간의 언어로는 표현할 수 없는 즐거움을 누렸고 완년 정도가 훌쩍 지나갔습니다. One day his wife said to him, "Would you like to enter into the inner enclosure and see as the fairies see?" He replied, "Gladly would I." She then led him into a special park where there were lovely walks, surrounded by green hills. As they advanced there were charming views, with springs of water and sparkling cascades. The scene grew gradually more entrancing. With jeweled flowers and scintillating spray, lovely birds and animals disporting themselves. A man once entering here would never again think of earth as a place to return to. 어느 나라 내 가그에게 말했습니다. 내부 정원으로 들어 가신 선들이 누리는 경치를 함께 보시겠습니까? 그는 기꺼이 그러고 싶다고 대답했습니다. 아내는 그를 특별한 정원으로 안내했는데 둘러싼 푸른 언덕과 함께 아름다운 산책로가 펼쳐졌습니다. 조금 더 들어가자 샘물이 솟고 폭포가 반짝이며 쏟아지는 황홀한 광경이 나타났습니다. 보석처럼 빛나는 꽃들, 날아오르는 새들과 동물들이 어우러 점점 더 몽환적인 분위기가 되었고 한 번 이 세계에 들어오면 다시 지상세계로 돌아갈 생각이 사라질 정도였습니다. After seeing this, he ascended the highest peak of all,
which was like a tower of many stories. Before him lay a wide stretch of sea, with islands of the blessed standing out of the water, and long stretches of pleasant land in view. His wife showed them all to him, pointing out this and that. They seemed filled with golden palaces and surrounded with a halo of light. They were peopled with happy souls, some riding on cranes, some on the phoenix, some on the unicorn. Some were sitting on the clouds, some sailing by on the wind, some walking on the air, some gliding gently up the streams, some descending from above, some ascending, some moving west, some north. Some gathering in groups. Flutes and harps sounded sweetly. So many and so startling were the things seen that he could never tell the tale of them. After the day had passed they returned. 그는 또다시 가장 높은 봉우리에 올라갔는데 마치 층층이 쌓인 탑처럼 보였습니다. 그곳에서 바라보니 끝없이 펼쳐진 바다 위에 목내와 같은 신선의 섬들이 떠있고 아득히 펼쳐진 기이한 땅들도 보였습니다. 아내는 저곳은 어떤 곳이고 이곳은 어떤 곳이라며 하나하나 설명해 주었습니다. 모두 황금 빛궁전이 서 있고 신비로운 빛으로 둘러싸여 있었습니다. 그 안에 사는 영혼들은 하기나봉황, 기린을 타고 다니기도 하고 구름에 앉거나 바람을 타거나 허공을 걷거나 시냇물을 거슬러 오르기도 했습니다. 위에서 내려오기도 하고 아래에서 올라가기도 하면서 서쪽으로 동쪽으로 방향을 달리하고 곳곳에 무리를 이뤄 피리하고 문 곳소리를 오르니 그 광경은 도무지 입으로 다 전할 수 없을 만큼 놀라웠습니다. 이렇게 하루를 보내고 나서야 그들은 돌아왔습니다. Thus was their joy unbroken, and when 2 years had gone by she bore him 2 sons. 그렇게 평온하고 기쁜 나날이 계속되었고 2년이 지났을 무렵 아내는 2 아들을 낳았습니다. Time moved on, when one day, unexpectedly, as he was seated with his wife, he began to cry and tears soiled his face. She asked in amazement for the cause of it. I was thinking, said he, of how a plain countryman living in poverty had thus become the son-in-law of the king of the genii. But in my home is my poor old mother, whom I have not seen for these years. I would so like to see her that my tears flow. 세월이 흘러 어느 날 아내와 함께 앉아있던 중 갑자기 젊은 선비가 울음을 터뜨렸습니다. 예우는 야고 묻자. 그는 보잘것없는 시골에서 가난하게 살던 내가 신선계의 왕 같은 분의 사이가 대단히 신기하긴 하지만 집에 늙은 노모각에서 대체 뵙지 못했으니 보고 싶어 눈물이 납니다라고 대답했습니다. The wife laughed and said, Would you really like to see her? Then go, but do not cry. She told her father that her husband would like to go and see his mother. The master called him and gave his permission. The son thought, of course, that he would call many servants and send him in state, but not so. His wife gave him 1 little bundle and that was all, so he said goodbye to his father-in-law, whose parting word was, Go now and see your mother, and in a little I shall call for you again. 아내는 웃으며 정말 보고 싶다면 다녀오세요. 하지만 울지는 말아요라고 했고 아버지에게 남편이 어머니를 내려가고 싶다고 전했습니다. 주인은 사이를 불러 허락을 내렸습니다. 젊은 사이는 수많은 시종을 붙여 호화롭게 보내줄 줄 알았으나 아내가 내준 건 조그마한 보따리 하나뿐이었습니다. 그는 장인에게 작버린 살을 들었는데 장인은 가서 어머니를 만나고 때가 되면 내가 다시 부르마라고 당부했습니다. He sent with him 1 servant, and so he passed out through the main gateway. There he saw a poor thin horse with a worn rag of a saddle on his back. He looked carefully and found that they were the dead horse and the dead servant, whom he had lost, restored to him. He gave a start and asked, How did you come here? The servant answered, I was coming with you on the road when someone caught me away and brought me here. I did not know the reason, but I have been here for a long time. 그는 하인 한 명과 함께 대문을 나섰는데 밖에는 볼품없이 여인만한 필거해 진한장을 얹은 모습이 눈에 띄었습니다. 자세히 보니 예전에 죽었던 그 말과 그 하인이 살아 돌아와 있었습니다. 놀라서 어째서 여기 있느냐 하고 묻자 하인은 그때 길을 가다가 누군가 나를 붙잡아 이곳으로 데려왔습니다. 이유는 모르지만 그 뒤로 추격이 있었습니다라고 답했습니다. The man, in great fear, fastened on his bundle and started on his journey. The genie servant brought up the rear, but after a short distance the world of wonder had become transformed into the old weary world again. Here it was with its fogs,
and thorn, and precipice. He looked off toward the world of the genii, and it was but a dream. So overcome was he by his feelings that he broke down and cried. 젊은 선비는 두려운 마음으로 작은 보따리를 챙겨 출발했습니다. 신선개 아이는 뒤따랐지만 조금만 가자마자 경이로운 신선개는 사라지고 익숙한 엄준한 세상 풍경이 다시 펼쳐졌습니다. 안개와 가시덤불, 절벽이 있는 익숙한 간 세상이 돌아온 것입니다. 그는 뒤를 돌아 신선개를 바라보았지만 모든 것이 한 낮 꿈결 같았습니다. 너무나 복받쳐서 그는 다시 통곡하고 말았습니다. The genie servant said to him when he saw him weeping, You have been for several years in the abode of the immortals, but you have not yet attained thereto, for you have not yet forgotten the 7 things of earth: anger, sorrow, fear, ambition, hate, and selfishness. If you once get rid of these, there will be no tears for you. On hearing this, he stopped his crying, wiped his cheeks, and asked pardon. 그를 따라온 신선개 아이는 그가 오는 모습을 보고 말했습니다. 당신은 태동안 신선의 세계에 머물렀으나 아직 온전히 신선이 된 것은 아닙니다. 예내함은 인간 세계의 7가지 감정, 즉 분노와 슬픔, 두려움, 욕망, 증오, 이기심 따위를 아직 다 버리지 못했기 때문이지요. 그것을 버린다면 더 이상 눈물을 흘리지 않을 것입니다. 젊은 선비는 이 말을 듣고 울음을 그치고 눈물을 닦으며 사과했습니다. When he had gone a mile farther, he found himself on the main road. The servant said to him, You know the way from this point on, so I shall go back. And thus at last the young man reached his home. 그리고 조금 더 가자 큰 길이 나타났습니다. 하인은 이제부터는 당신께서 길을 아실 테니 저는 돌아가겠습니다라고 말하고는 떠났습니다. 그렇게 젊은 선비는 마침 내 자신 이 집에 도착했습니다. He found there an exorcising ceremony in progress. Witches and spirit worshippers had been called and were saying their prayers. The family, seeing the young man come home thus, were all aghast. It is his ghost, said they. However, they saw in a little that it was really he himself. The mother asked why he had not come home in all that time. She being a very violent woman in disposition, he did not dare to tell her the truth, so he made up something else. The day of his return was the anniversary of his supposed death, and so they had called the witches for a prayer ceremony. 집에 돌아와 보니 마침 굿판이 벌어지고 있었습니다. 무당과 영매들이 불려와 간절히기도 하고 있었던 것입니다. 가족들은 젊은 선비가 갑자기 나타나자 유령이 돌아온 줄 알고 기겁했습니다. 하지만 곧 살아 돌아온 본인임을 알고 놀라움을 금치 못했습니다. 어머니는 그 오랜 세월 집에 오지 않았느냐며 추궁했는데 그녀의 성정이 무척 거칠었으므로 젊은 선비는 사실대로 말할 엄두가 나지 않아 엉뚱한 이야기를 둘러댔습니다. 이날은 그가 죽었다고 어거운 지 딱 왔는데는 날이어서 무당을 불러 제사를 지내고 있던 참이었습니다. Here he opened the bundle that his wife had given him and found 4 suits of clothes, one for each season. In about a year after his return home, the mother, seeing him alone, made application for the daughter of one of the village literati. The man, being timid by nature and afraid of offending his mother, did not dare to refuse, and was therefore married, but there was no joy in it, and the two never looked at each other. 그는 그제야 아내가 챙겨준 보따리를 풀어보았는데 사계절응 온네벌이 들어있었습니다. 그로부터 완년쯤 지나자 어머니는 혼자 지내는 아들을 보고 마을의 어느 유학자 집 딸과 결혼을 추진했습니다. 젊은 선비는 본디 소심하고 어머니에게 거역하기도 두려워서 거절하지 못하고 혼인했으나 기쁨 없이 마지 못해 맺어진 터라 부부가 서로를 제대로 바라본 적도 없었습니다. The young man had a friend whom he had known intimately from childhood. After his return, the friend came to see him frequently, and they used to spend the nights talking together. In their talks the friend inquired why in all these years he had never come home. The young man then told him what had befallen him in the land of the genii, and how he had been there and had been married. The friend looked at him in wonder, for he seemed just as he had remembered him except in the matter of clothing. This he found on examination was a very strange material, neither grass cloth, silk nor cotton, but different from them all, and yet warm and comfortable. 젊은 선비에게는 어릴 적부터 막역하게 지낸 친구가 있었습니다. 그가 돌아온 뒤 친구가 자주 찾아와 밤을 새워가며 이야기를 나누곤 했습니다. 친구가 오랜 세월 집에 오지 않은 내막을 물어보자 젊은 선비는 신선계에 가서 지냈고 원래도 올렸다는 사실을 털어놓았습니다. 친구는 깜짝 놀랐지만 그가 예전과 크게 달라 보이지 않는 것을 이상하게 여겼습니다.
다만 온마는 무척 낯선 재질이었는데 배도 비단도 무멍도 아니면 서여천 이포근하고 편안해 보였습니다. When spring came the spring clothes sufficed, when summer came those for summer, and for autumn and winter each special suit. They were never washed, and yet never became soiled, they never wore out, and always looked fresh and new. The friend was greatly astonished. 봄이 되면 봄옷 하나로 충분했고 여름이 되면 여름옷을 꺼냈으며 가을과 겨울 역시 마찬가지였습니다. 그런데 그 옷들은 빨지도 않아도 더러워지지 않고 헤어지지도 않으며 언제나 새 것처럼 보였습니다. 친구는 크게 경이로워했습니다. Some 3 years passed when one day there came once more a servant from the master of the genii, bringing his 2 sons. There were also letters, saying, Next year the place where you dwell will be destroyed, and all the people will become fish and meat for the enemy. Therefore follow this messenger and come, all of you. 그렇게 3년쯤 지났을 때 다시 신선계 주인이 하인이 2 아들을 데리고 찾아왔습니다. 편지에는 내년이면 내가 사는 고장은 파괴되어 그 백성들이 저기 어육 이대고 말 것이다. 그러니 사자를 따라 모두 이곳으로 오라라고 적혀 있었습니다. He told his friend of this and showed him his 2 sons. The friend, when he saw these children that looked like silk and jade, confessed the matter to the mother also. She, too, gladly agreed. And so they sold out and had a great feast for all the people of the town, and then bade farewell. This was the year 1635. They left and were never heard of again. 그는 친구에게 이 사실을 전하며 2 아들을 보여주었습니다. 고운 비단 거억처럼 보이는 아이들의 모습에 감탄한 친구는 그의 어머니에게도 사실을 알렸고 어머니 역시 기꺼이 동의했습니다. 그들은 모든 재산을 정리하고 마을 사람들을 불러 큰 잔치를 벌인 뒤 작별했습니다. 당시가 1635년이었는데 그들은 떠난 뒤 다시 소식을 전해들을 수 없었습니다. The year following was the Manchu invasion, when the village where the young man had lived was all destroyed. To this day, young and old in Kopyeong tell this story. 그 후 1년이 진 아청나라, 후금, 위침략이 일어났고 젊은 선비가 살던 마을은 모조리 파괴되었습니다. 지금까지도 가평이 노인에서 아이들까지 이야기를 전해 내려오고 있습니다. The end. Thank you for listening and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.